Ndamisi mzae vitu mingi. Venye alikuwa ananiita manzi wa kivela. Venye alikuwa anacheka. Mzae alikuwa tiger kwa bed. Alikuwa sawa sana. But na date Njao. Yeah. Sasa Njao sahi, it's your time to shine. Rada safi. Chukua yote. Hello my viewer and welcome to this episode. Now if you peep my energy, you realize that we are actually mourning, and peep my background, guys. I'm in Kibra to join Manzi wa Kibera to pass our condolences and even to get the story of what happened to Mzee until his demise. Now welcome to this episode. My name is Njerumasi and come with me to Kibra. Hello guys, naitwa Manzi wa Kibera, the youngest, Kenya's youngest ever widow. Yeah. Na nimeachwa na mzee na nahuzunika sana. Yeah, nitawaelezea kila kitu hapo mbele. Umesema you are the Kenya's youngest widow right now. What happened to mzee? Mzee nilikuwa Mombasa, then Easter akanipigia simu, nikampatia kitu kwa M-Pesa. Na hakukuwa na sound kama anasikia vibaya, alikuwa tu okay. Then nikakaa, sasa venye nilikuwa mbali, chali wa Kibera pia anasaidianga tunamhandle anything. Mzae alikuwa anaweza enda mahali, aitishe kitu, akule, ama aitishe pombe akunywe, then awape namba yangu awaambie Manzi wa Kibera atalipa. Hiyo ndio kitu nilizoea nikaishi nayo, which sikuwahi kuwa na problem. Juu hata si ati alikuwa anakunywa pesa mingi. Zapata ameenda kwa bar amekunywa 400, amekunywa hata 600, amekula 150 ama 200. Yeah. So I was taking care of mzae here and there. Nilikuwa nimemhamishanga nyumba first yenye alikuwa anaishi ilikuwa was, so nikamhamisha nikampeleka nyumba yenye alikuwa, nikachapaka nimemlipia stima. Nikamtafutia mama wa kufua nguo because sasa yeye ni mzee, then alikuwa anarudia nguo zake, so nikaleta huo mama alikuwa anamfulia. Yeah, so and then I used to do shopping for the clothes here and there. Yeah. Umesema you were taking care of mzae. Kwani mzae didn't have any other kids? Watoto wa mzae sikuwahi waona, hawakuwahi come through. Niliwahi meet mmoja tu once na sikuwahi muona tena. Na mzae pia alikuwa ameniambia watoto wake walitengana. Yeah. Na about his marriage before, kwa sababu if he had children that means he was married before. Where was the wife? Mimi tulipokutana aliniambia bibi yake alikufa 2007. Yeah. So hakuwahi remarry mpaka venye tukameet sasa. Ndio akaanza sasa kudate na mimi. Okay. Yeah. Na mmedate for how long and how did you guys meet? Mmemeet hapa Kibera ama mlipatana wapi? Nilijua mzae ile siku nilikuwa naenda kutafuta M-Pesa last year. Ndio pia akani inbox, so it's 2 years. Yeah. Yeah. You have dated for 2 years? 2 amazing years. We have had so many good memories. We have so many good pictures. Like, yeah. Yeah, so tulikuwa have memories poa na yeye and everything. Yeah. When you two met, yeye ndo alikukatia, I want to assume so. Haukumwangalia ukaona the age difference it's kidogo bringing a problem? Okay, siwezi deny ili cross my mind, but nikikumbuka venye watoto wadogo walikuwa wamenitenda, nikaona wacha sasa nijaribu mzee, and it was the best decision I ever made. Yeah. Watoto wadogo walikutenda, what's the worst thing watoto wadogo walikufanyia mpaka uka decide this time around I want to go for the old? Hawananga pesa. Okay. But still Manzi wa Kibera ukisema ni kulima tu mtu, hawananga pesa, wanakuestia time. Yeah. But hata mzee umetuambia you are the one who was taking care of him. Okay. You were taking care of him, unamtafutia mtu wa nguo. Alikuwa na pesa? Pesa yake tulikuwa tumetumia ikaisha. Yeah, so ilikuwa pension yake, aliniambia alikuwa amepatiwa pension. Sasa yeye ndo tulitumia hadi ikaisha. Sasa venye alikuwa ananipea do sikuwa natumia do zote, nilikuwa na save. Sasa ndio akipatwa na shida nilikuwa naingia kwa account natoa kitu. Yeah, na come through.
So kuna time alikama utakasema you have eaten all his money na ukamwacha and you actually introduced another mzee, so it was the truth, ulikuwa umemwacha juu pesa yake imeisha? Hapana, sikuwa nimeacha mzae juu pesa yake imeisha. Yeye ndio maybe aliona hivyo. Mzae tulikuwa tumekosana tu just normally venye couples wanakosananga on and off ya. Sasa venye tu unaweza kosana na boyfriend yako, sometimes mna take serious, mnaachana, una move on. Mimi that's what happened. But venye nilitry kumove on alikuwa maana mimi. Sasa ndio nilikuwa na try kuwa balance. So you are balancing the two mzes? Hapo mwisho kabla mzee age nilikuwa na try kuwa balance. Nikawaleta hadi pamoja. Yeah. Na ndo akuje kukufa, mzae alikuwa mgonjwa ama what was the problem? Yeah, so on Friday nilireceive a call nikishoot kitu. Huko Bamburi nilikuwa nimepata deal ya Unicure Spa, Beauty and Spa. So nikishoot na Unicure Beauty and Spa nikapata call nikaambiwa mzae asikii poa. So nikakata shoot, nikaongea alafu nikamwambia ndo watumia kitu because sikuwa nimelipwa. Yenye nilikuwa nayo M-Pesa ndo niliwatumia ilikuwa 1K. Hata si mzae alinipigia hiyo siku kama Easter yende alinicall, alituma watu. So nikawatumia hiyo 1K but nilikuwa na doubt. So nikapigia anko wangu nikamwambia cause anko wangu anaishi around. Nikamwambia anko, jana nilipata call na watu number random, wakaniambia wamesema mzaya nasikia vibaya, hebu enda uniangalie kama ni kweli ama they were trying to get money out of me. Anko wangu akarauka akaenda akapata Nzioki amekaa kwa gari kwa railway. Yeah, so alikuwa amekaa kwa railway anaotajua, akaniambia ameona Nzioki akiotajua na venye amemuona hajaona kama ukweli anasikia poa, anakaa kama hayuko poa. So nikamuongezea 500 nikamwambia aende amtafutie kitu ya kukula na dawa. That was on Saturday. Na hiyo Saturday jioni nikaanza kukua in a bad mood, like hata nilijaribu kwenda beach kukaa, haiko ina make sense. Nikatry kujipatia entertainment, haiko ina make sense. Then usiku nikilala nikakuwa na nightmare. Nikaota kuna mtu pia alikuwa amekufa, nilikuwa namjua, so nikaota na yeye twice. That night nikaota twice na death. So nikaamka by 7 in the morning nilikuwa nimepata call. Anko wangu ananiambia mzae ametuacha. Yeah, so ndio nikapigia chali wa Kibera nikamwambia aende angalie kama ni kweli mzae ametuacha, na nikapigia pia media nikawaambia mzae ametuacha waende waangalie kina Ali, kina Kioko, kina Tumbili. So Tumbili akaniambia kwa Mombasa tuende to meet tufanye interview pia aambie fans wake. Venye tulimaliza interview akanitafutia hiyo deal yenye ya Mad with Africa Tours and Safaris. Ndio wakaniuliza nita travel lini, nikamwambia nilikuwa ni travel Tuesday by bus cause nilikuwa nimetumia pesa yangu yote. Wakaniambia nisi travel by bus, watanisimamia hiyo flight. So Mad with Africa Tours and Safari, thank you so much for making me to come early. Ndio nikakam nikaenda nikaona mzae. Nikaona ni ukweli amepass juu pia mimi sikuwa na believe. Yeah, hivyo. Venye ulipata ni ukweli amekufa kwa na mwili wake, ulisikia aje? Nilikuwa heartbroken sana. Ulienda kwa mochari peke yako? Nilienda na kina Trudy na kina Shiko SPM, kina Tumbili, director Trevor, wote wali come through. Pia chali wa Kibera katu join us later. Yeah. Na sasa kufikia sasa hivi hakuna family wa mzae wa kutoka huko Ocha wenye wamemtafuta? Sasa venye nilikuwa Mombasa hiyo Friday na Saturday, kumbe mjukuu wake ndiye alikuwa anamtake care, anaitwa Josephine. So Josephine ndiye alikuwa anatake care mzae cause mama yake pia yajiwezi kimaisha. Pia watoto wa mzae alikuwa na watoto wa 7, mmoja akapaswa akabaki wa 6, na hao wa 6 hakuna mtu mmoja kwa well off kwa maisha, wote wana struggle, wanafanya manual jobs. Yeah, so Josephine sahi ndio tumeshikana na yeye na chali wa Kibera, and then pia Obidan alikam through. Thank you so much Obidan kwa kukam through. Obidan najua ni ex. So ex alikam, na nilikuwa nimewapatanisha na mzae by the way. Yeah, nilikuwa nimepatanisha Obidan na mzae. So Obidan pia ako part of the committee, tuko 4, mimi, chali wa Kibera, Josephine na Obidan. So jana tumeenda bank, tumepatiwa bank account, tunangoja pay bill.
Leo wameenda wamepatiwa pay bill kwa bank juu walikuwa wametuambia tulipe 1600. Tumeenda tukatafuta, nilikuwa live usiku nikatafuta nikapata, nikawapatia waende walete pay bill, na burial pia tumepewa leo. So leo Thursday ndio tutaanza sasa rasmi vajili ya mzae. Yeah. Na mtamzika wapi? Mtampeleka ushago mali alikuwa ameoa ama wapi? Ushago walikataa politely. Hawakukata ile ya vita, walikataa politely, wakasema shamba yao ni ndogo na wana expect generation yao ya baadaye watakuja wanakaa hapo. So si mzae peke yake, all his kids, family extended, hakuna mtu atazikwa kwa hiyo shamba yao cause ni kadogo. I think ni ndogo hata kushinda hapa. So mzae tutamzika Lang'ata. I'm trying my best nisimzike huku kwa regular, at least nimweke middle class. Ndio nikisikia niko down naenda namwekea fresh flowers. Siku moja nikiomoka kwa maisha ndamjengea tomb smart. Ndio nikuwa naenda naosha na clean. And then na plan kumzika na nguo zake zingine. Then kuna ingine ndaweka kwa frame, kwa glass nikuwe nakaa nayo naona. Hiyo yenye ndaika kwa frame tulikuwa tumeshonewa na Chamviga Designs. So yangu ndava nikibari mzae, yake nitamwekea kwa frame. No, nitamwekea yake kwa frame, but hizo zingine zenye alikuwa anatumia ndo ndamwekea kando ya coffin. The last journey, and then I'm planning also to cut my hair yote on behalf of mzae. Yeah, just that, yeah. Kwa sababu made it 2 beautiful years like you said, utamiss nini sana kuhusu mzae? Ndamiss mzae vitu mingi. Venye alikuwa ananiita manzi wa Kivela, venye alikuwa anacheka. Ndamiss tu vitu mingi venye tulikuwa tunaenda places, Eldoret. Hata ilikuwa ni muorganizie na Unicure Beauty and Spa, wamlete wamfanyie. But sasa hivyo ndo kuko sasa. Wow, my condolences to you and to the family. Na mzae I'm sure wakati alikuwa anakukatia alikuwa na expectations. Na umesema vijana wadogo huko wanataka kuwadate kwa sababu kazi yao ni kulima na hakuna kitu. Kama ulivyosema. Mzae alikuwa anaiweza ama kidogo Obidan alikuwa na come through? Mzae alikuwa tiger kwa bed. Alikuwa sawa sana. Ndamiss kila kitu. The fights, the blocking and unblocking, ndamiss kila kitu. Blocking and unblocking. Aya. Sana tunablokiana. Mimi mzae anakublock? Alikuwa na simu? Alikuwa na simu kweli? Oh wow. Hiyo miaka 2 ambao umekaa na mzae, of course he is someone who has experienced your life more than you. Live these years more than you. Ni kitu gani yenye umejifunza kutoka kwa mzae yenye unataka kutake over? Kitu moja yenye nataka kutake over kwa mzae ni live every single day of your life as it should be. Usisikie ya wanadamu juu mzae angesikia venye watu walikuwa wanasema anadate watoto wadogo, mimi na date wazee. Angesikia hangekuwa tumemekiza memories. So hapa kwa hii dunia mtu asikwambie kitu. We just live your life. Do everything you want. Date whoever you want. Hata kama kwa 150, 160 years. Hata kama kwa 12 years. Just date because you don't know tomorrow. And tomorrow is never promised. Yeah. And live your life to the fullest. Ukifunga macho hivi, umepitisha kila kitu umefagia. Kwa hii life, kitu nimejifunza kwa mzae, live your life to the fullest. Mtu asikwambie kitu. And before ufunge macho hivi, make sure kila kitu umepitia. Kila kitu umeenda majuu, umesota, umekuwa na do, umedate, just live every single day the best you can because tomorrow is never promised. Yeah. Kuna watu wenye after umeannounce you and mzae are dating walisema you are using him for clout and for numbers, na hata ile video tuliona yako ukienda kuona mwili yake kwa morgue, people were still saying hii ni kipindi, we know this girl, hii ni kipindi, hakuna mzae amededi na hakuna kumwona na Mon. Unaweza taka ku address the issue?
Unajua nime-explain ya Wakenya mpaka sina sauti ya ku-explain ya Wakenya, but mwenye I believe tunaweza zika mzae Monday ama Saturday, italingana na venye finances itakuwa imetupeleka. And everybody amekaribishwa kwa matanga mzae, tutakuwa tunafanya hapa Kibera 42, then committee tunapatana kwangu huko Ngong Road. And watu pia wamekaribishwa kwa burial ya mzae ndio wakuje wamuone. Then nikasema anybody mwenye anataka kwenda kuona mzae, I believe unaenda City Mortuary private wing, unasema unataka kuona Sami Ndunda Nzuki, watakuonesha mzae amekuwa poa, ako poa kabisa. Then unamwangalia, unamkagua, una take your time. Yeah, you will see like is the real person. Hata as you can see the whole week nimevaa black because it's the darkest days of my life. Yeah. Nyinyi na mzae mlikuwa mshahama Kibera? Time nilihama tulikuwa na yeye. But sasa sikuhama like kuhama na kila kitu yangu. Niliacha vitu hapa nikaanza fresh tena. Cause nilikuwa nataka nibaki na memories za Kibera, penye nimetoka, penye imenitoa and everything. Yeah. Hata before you've announced that umehama, there's a time watu walikuwa nasema wewe ulihama kitambo, wewe ulishomoka kitambo, lakini unatumianga Kibera kusource funds na kujifanya maskini ndio usaidiwe. Is it true? Hizo zote unajua watu wanaweza ongea, and then hizo zote zilikam time yenye tulikosana na hivi because mafans wake walikuwa wanaenda against me, which sikuwabeba kwa roho, ilikuwa inaeleweka. But for real unaweza enda Kibera uulize manzi wa Kibera anaishi wapi. Wengine wanajua, wengine wanaambia ngo manzi wa Kibera anaishi route fulani, juku tuko na roots. Maybe anaambia manzi wa Kibera anaishi karibu na nyumba fulani hivyo. And pia niko na nyumba yangu, next time nikimaliza kumon, you guys can come, I give you an interview in my house, you see I don't live there, iko na vumbi, ni chafu. Yeah, so jana nilikuja nikaangalia nyumba yangu because kuna flood, but nikapata my house is okay. Yeah, then kwa nafikiria imevunjwa juu nimekaa 1 month and nikapata ijavunjwa, iko poa, everything is intact. Yeah. Hebu turudi kwa story ya mazishi ya mzae. Watoto wake wote wako involved kwa history? Watoto wenye sasa mzae alikuwa na watoto 7, mmoja kapas, wakabaki 6. Kwa 6 nasikia mmoja alipotea. Kwa hao wenye walibaki 5, mmoja akatumwa mtafute, akapotea pia yeye. So 2 wamepotea. Sasa wajulikani kama wako alive or nobody knows. Sasa wamebaki 4. Kwa 4 I've only met 2, the girl and the boy. The 2 boys nasikia they are struggling wherever they are, but ningepata communication, ningewatumia pesa wakuje, they be part of the committee, wasaidie mazishi ya baba yao cause wako na right, cause me I'm just a person who came after. Hao ndio the immediate family and they are welcomed. Penye wako kama mtu anawajua awaambie bado mzee wetu jamzika, we are expecting them and we want to hear from them also, and I want to meet them and get familiar with them. Yeah, and sitawawacha hata tukizika mzae, sitawawacha, we shall be a family. Yeah, that's all. So wewe uko ready kushikanishwa na familia mzae? Yeah, mimi niko ready. Does it mean sasa utaacha na ule mwingine mwenye ulikuwa na try kwa balance na wao, ama sasa wewe ndo amebaki kwa field? Sasa kuongea kwa nini dhambi? Si mimi ndo kwa tunaongea na watu wa mzae, but na date Njao. Yeah. Sasa Njao saa hii it's your time to shine. Rada safi. Chukua yote. Yako. Upinzani ndio hivyo. Hata tuliongea na Njao juzi. Hata yako ameambiwa. Mimi ndo nilimwambia Monday. Akasema he will come this weekend. Yeah, so namngoja kuja mzike mwenzake. Amzike mwenzake? Amzike mwenzake sababu ni bwana mwenzake. So does it mean manzi wa Kibera you will never again go back to dating guys your age? Can never be me. Can never be me. Obidan ndo alikuwa wa mwisho? Mambo 3 years jameni. Okay, wacha nisimbash juu amecome through, lakini si ati ana expect kitu Obidan. Ni ukimaliza ni ukanyage 5 ukienda. Yake ikiisha atembee mbaya. Shughuli ni ya matanga, ikiisha kila mtu anaenda home. Nataka kuambia mafans, thank you so much kwa kupenda mzae.
Thank you so much kwa kumsupport. Mlitupatia millions of views. Thank you so much guys. Mlitupatia millions of likes. Thank you so much guys. Hata mlikuwa mnanifukuzanga kwa live, mnaniambia we toka, tunataka kuona mzae peke yake, mwache kwa kamera, we enda. That's what I was doing. Wakampatia 1.5 million likes TikTok. It was my first to have achieved that. Thank you so much guys, and mwenye anataka kukam through tuzike mzae poa, anaweza to reach out pia. Chali wa Kibera unaweza reach out, unaweza reach out Obidan, unaweza reach out Josephine ako TikTok pia, anaitwa Josephine Kanini Nzuki, unaweza reach out, unaweza ni reach out pia mimi. We have a pay bill that imetoka leo, tutawapatia. Yeah, so watu wa come through, tumalize tu story ya mzae. I shave my hair and just vanish from you people because I'm feeling like sitaki kuendelea na story ya social media sasa, because sasa mzae yuko, so I have nothing to show you guys, so I have to deactivate my accounts after the burial. I shave my hair and yeah, I start afresh. But forever he will remain in my heart and thoughts. Umesema you are going to deactivate all your accounts, na umetoka kutuambia ulikuwa umeenda Mombasa kwa sababu ulikuwa umepata deal with a certain spa, right? Of course hiyo deal ulikuwa umepata because it is you are an influencer because of your number socials. Sasa how will you be earning ukideactivate your accounts? I will just look away to survive because nataka kuanza fresh. Yeah, so God knows everything. Anajua mbona napitia saa hii yenye napitia. Anajua penye ndakuwa, anajua plan zake, anajua everything. And there's nothing I can do. Yeah, just wait for God to use me the way anataka. Na to the small boys wenye wako in your DMs kwa sababu nao mzai wanaona amemwondokea, what will you wako wengi? What are some of the things they are telling you? Si wananiambia tu wewe si mjane, uko smart, uko na ganini dada. Tutakuchukua. Wengine wanasema I have money, I have inches, wananiambia tu maupuzi mob, but kitu nataka kuambia is msitarajie kitu yoyote tafadhali. After matanga kila mtu aende nyumbani kwao, juu hata mimi nitaenda njia zangu, na mtu yote asijicount ati tutadate. Maybe nipate wa 150 years sasa. 100 and above. For real? 100 and above. Are you looking forward to have a family? Are you looking forward to have a family? Kwani mtu 100 hawezi nipea family? Okay, sijasema hivyo. But still nguvu. Nguvu Mkombero tuko na vitu mingi sana, nguvu yezi tushinda. Tutaforce nguvu. So wewe just anything but not small boys. Anything imechoka, that's my That's your type. That's where I roll. Watu wamesimama sidai. Unatoka hapo mgongo inauma, umevunjika backbone na mtu hajakuita wife, never. Eri mzae unaona hiyo age yake hakuwahi leta dem mwingine. Madem ndo walikuwa wanamfuata but hakuwahi leta like kundi on a date. Lakini maboys mkikosana saa hii jioni ameshaenda date. Can never be me with the young boys. Can never be you. Kwa hivyo try in another life. Labda wa try kwa demo FB. Unajua kuna energy hata venye anaongea you can feel the energy. Lakini mimi nimezoea wazee. Mmesikia? Young boys, I hope you have heard. Get out of her DMs. She's not interested. Mr. Njau is there. Nzuki has gone. Ameachia Mr. Njau space. Amemwachia uwanja. Mali ni yake sasa. Ameachua kiti. Young boys, please. Nachekesha niko na matanga. Sijali. Our condolences, but still we find peace in everything. Yeah, of course, siwezi lia forever and I'll have to move on ikifika time, but si sahi. Muache tu kwanza ni marinate kwa hiyo uchungu and everything. Mpaka nitosheke, then I'll move on. Thank you hata pia kwa kutukubalisha tufanye interview pia hii time na Mon, na umeambia Wakenya wenye wanataka kusupport kuna paybill, kuna namba, watafute Obidan, watafute Josephine, wakutafute pia wewe personally, Chali wa Kibera wawatafute, na Wakenya wako welcomed to the funeral. Kwenda kuview mzae. Nimwambia kwa City Mortuary private wing, anaitwa Sami Ndunda Nzuki. Mnaenda mnawaambia mnataka kumuona, hawatakata. But wana charge 500
kuview body. Yeah. So the 500 bob charged in the morgue, does it go to the mortuary ama inakuja kwa saidia mzai? Uko na mpaka risiti. It is their charges. Inaenda kwa department ya medicine, I don't know. Yeah. Yeah. Risiti ya government unapewa. We understand. So watu wanataka kwenda kuona mzae, muende huko kwa morgue, na watu wanataka kusaidia na kuattend burial itakuwa Lang'ata. I will communicate the date and time. And pay bill pia I will communicate today, waingie live wataona. Kwa wenye wanataka ku reach out ndo wa channel their help for mzai's funeral, watakureach aje apart from the socials? Kuna namba jana tulipewa kwa bank account. Kwa bank, kwa KCB bank wakatupatia 0769 24 05 97. 0769 24 05 97. 0769 24 05 97. Jina italeta Josephine Kanini Nzuki, jina ya mzee Nzuki ndio wanatumia kwa familia yao. So jina italeta Josephine Kanini Nzuki, mzee Nzuki, huyo ni mjukuu wa mzee Nzuki. Anaitwa Josephine Kanini Nzuki, ndio mwenye 0769 24 05 97. 0769 24 05 97. Hiyo ndio namba sahi watu wana contribute nayo. Pay bill ndio sasa leo tumepewa, cause sikukuwa hao ndio walikuwa wameenda, nilikuwa na wamit. Nikimaliza I'll send you guys on WhatsApp or you can call me, nitawaambia mpin pia. Yeah. But thank you pia kwa kukua strong, pia kwa kusimama na sisi, and we wish you all the best. Na to you and Mr. Njau now. Sasa now you are Mrs. Njau. Mguu mmoja iko ndani, mguu mmoja iko nje. Bado huja decide. Naweza mletea mwingine bahati mbaya. Okay, decide pia utatuelezea, but we are very sorry and we wish you peace, we wish you everything. Mzaya lale poa na lazwe pema peponi, our condolences, and thank you for having us here guys. So guys, there you have it from Manzi wa Kibera, the youngest widow currently in Kenya. It's so sad to lose a husband. Imagine just 2 years in dating, having good memories, and all of a sudden you wake up one morning and you don't have your partner anymore. So guys, for you who want to go to attend the funeral, umesikia details, na pia wenye mnataka more details, you can go to her socials. She'll be doing live TikToks in the evening, so you can go there and you get all the details. From us, it's our condolences to Manzi wa Kibera and the family, and until next time, my name is Njeri Mercy. Keep it Tuko Extra.